ഞങ്ങൾ കൊറിയൻ భాషയിൽ എന്നെ కన్నా ఇంగ్లీష్ അറിയാൻ పాడతానంటే నాకు తెలుగు తెలుసు. ఓ എനിക്ക് తెలుసాదు. నీకు తెలుసా? ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. റോപ്പിട്ട് തലകീഴായിട്ട് കറക്റ്റ് ആണെന്ന് നോക്ക്. ഏത് വെള്ളത്തിന്റെ അടിയിൽ തല കേട്ടി തൂക്കി ഒരു 15 തവണ മുക്കി പൊക്കി എടുത്ത് കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുന്നാരം. നമസ്കാരം, സിനിമാത്തേക്കിലേക്ക് എല്ലാവർക്കും സ്വാഗതം. ഇന്ന് നമുക്കൊപ്പം കള്ളനും ഭഗവതിയും എന്ന മൂവിയുടെ വിശേഷങ്ങളുമായി ജോയിൻ ചെയ്യുന്നത് മോക്ഷ ആൻഡ് വിഷ്ണു ഉണ്ണികൃഷ്ണൻ. രണ്ടുപേർക്കും നമസ്കാരം. ഓക്കെ, നമസ്കാരം പറഞ്ഞെങ്കിൽ കേരളത്തിൽ നിന്നുള്ള കുട്ടിയാക്കിയോ? ഭഗവതി അല്ലേ? യു വെർ എ ടീച്ചർ ബിഫോർ, റൈറ്റ്? ഹൗ ഡിഡ് യു എൻഡ് അപ്പ് ഇൻ മൂവീസ്? That was also a destiny. I feel I never knew that. I had a fascination, in my childhood days, that I'll wave my hand in premiere. But that's a fascination. Red carpet, yeah. So when I was in a teaching profession, that time I had no idea. Suddenly a very senior director saw me. He wanted to cast me for his movie. I was like, I did theaters and stage shows, but movie, I went for the audition. So I was selected for the big movie in a supporting role. So that's how it started on, and after 2 years I did a lot of movies, proper important supporting roles. Then I was launched in a film called Karma. I got an opportunity as a female protagonist. So after that became a very hit on OTT due to COVID situation. It was launched on OTT, Other Times app of Bengal. So in Bangladesh, even in other region of pan-India, I mean India also, it was like it got some appreciation. It was a thriller movie. I did a psycho thriller murderer character. So from there actually my got calls from South India. I started with Tamil, followed by Telugu, and then Malayalam. So as a Devi, I came from a murderous girl to a Devi in Malayalam movie Kallanum. Running from one industry to another. Yes. So what is the difference between all these industries? What do you think? Bengali and Malayalam industry in terms of content, they're very similar. The taste of the look and feel of the movie, and Bengalis are very, very much fond of Malayalam movies. They look up to it. Whenever any good movie releases, they will just wait for it to get released on OTT to watch it. So our culture also I found very, very, in Malayalam it was very, very different. I mean, all are equal, same, and I was accepted in a very good way. I didn't feel after a certain point of time that I'm working in some other, I felt that I'm working in Bengal. So I felt this Telugu industry is definitely a commercial. So for the first time I did a typical hero based heroine film, that is Lucky Lakshman, but it was a successful one. It was released on 30th December. Now it is streaming on Amazon Prime in 5 languages, also in Malayalam and Aha. So there first time I entered into a commercial, typical, that hair flowing. So it's little a college. It's a college role. So in Telugu also it's very good. There also it's very good. It's a little more commercial than Tamil also. It's good. അപ്പോൾ എനിക്ക് ടീച്ചർ കണ്ടപ്പോൾ ഓർമ്മ വന്നത് മറ്റേ മീശ മതമല്ലേ, ഞാനൊന്ന് അറിഞ്ഞു വിളിച്ചാൽ ഭഗവാൻ എൻ്റെ കൂടെ വരും എന്ന് പറഞ്ഞ ഡയലോഗാണ്. ചേട്ടൻ അറിഞ്ഞു വിളിച്ച് ഭഗവതിയെ കൂടെ കൊണ്ടുപോയി. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു ഭഗവതിയായിട്ടുള്ളൊരു എക്സ്പീരിയൻസ് ഒക്കെ? ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് ആണ്. അപ്പോൾ ഇയാള് ബംഗാളിയിൽ നിന്ന് വന്നേക്കുവാണല്ലോ. അപ്പം നമ്മൾ ഈ ഡയലോഗിൻ്റെതായിട്ടുള്ള പ്രശ്നങ്ങളുണ്ട്. പക്ഷേ വിജയേട്ടനാണ് പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഓഡിഷൻ്റെ അന്ന് മുതൽ കൃത്യമായിട്ട് ഓരോ ഡയലോഗ്സ്, അതിൻ്റെ ഇമോഷൻ എന്താണ്, ഈ ഡയലോഗിൻ്റെ അർത്ഥം എന്താണ്, ഓരോ റിയാക്ഷൻ്റെ ന്യൂആൻസസ് അടക്കം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഫുൾ ടൈം പറഞ്ഞ് പഠിപ്പിച്ച് സെറ്റ് ചെയ്ത് വെച്ചേക്കാണ്. ഗംഭീരമായിട്ട് പുള്ളിക്കാരി അത് ചെയ്യുകയും ചെയ്തു. അപ്പോൾ നല്ല എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ചേട്ടന് ഈ ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇഷ്യൂസ് ഒക്കെ ഉണ്ടായിരുന്നു? ഏത് ഭാഷയല്ല പറഞ്ഞു നിങ്ങൾ കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്തൊക്കെ? ഞങ്ങൾ കൊറിയൻ ഭാഷയിൽ. അല്ല, അങ്ങനല്ല. താനിപ്പോ ഏത് ഭാഷയാണ് സംസാരിച്ചത്? ഇംഗ്ലീഷ്. എന്നെ കണ്ടാ ഇംഗ്ലീഷ് അറിയാൻ പാടില്ലാത്ത അങ്ങനല്ല, തെറ്റിദ്ധാരണ കൊടുക്കുന്നു. ഞാൻ അങ്ങനെ ഉദ്ദേശിച്ചിട്ടേ ഇല്ല. ഞങ്ങൾ ഹിന്ദിയും ഇംഗ്ലീഷും. ഹിന്ദിക്ക് അറിയാം ചേട്ടന്? എനിക്കറിയില്ല.
Yeah, he can communicate in Hindi, English both. Yeah. ആ ഭയങ്കര സംഭവം. ఈవెన్ తెలుగు నాకు తెలుగు తెలుసు. Oh, എനിക്ക് తెలుసాത്. తెలుసాదా? నీకు తెలుసా? സാറ് ഇന്ത്യയിൽ ഇല്ല. ഞാൻ കൊണ്ടുവന്നിരിക്കുന്നു പുതിയ ഭാഷ. ഓക്കെ, അപ്പം കള്ളനാവാനുള്ള പ്രിപ്പറേഷൻ എന്തൊക്കെയായിരുന്നു? എനിക്ക് അതിന്റെ പ്രിപ്പറേഷൻ ആവശ്യമില്ല. ജന്മന പണ്ടേ കള്ളൻ, നല്ല ബെസ്റ്റ് കള്ളൻ എന്നുള്ള ഇരിക്കുള്ളതുകൊണ്ട്. ഇത് മാത്തപ്പൻ എന്നാണ് കള്ളൻ്റെ പേര്. ഈ കഥാപാത്രം വളരെ ഡീറ്റെയിൽ ആയിട്ട് ഇയാളുടെ ഹിസ്റ്ററി എന്താണ്, ഇയാളുടെ അച്ഛൻ്റെ അമ്മയുടെയും കഥ തുടങ്ങി ഈ സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ട്. അപ്പോൾ അത് വളരെ ഒരു ആക്ടറെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ആ ഒരു നറേഷൻ ഉണ്ടാവുമ്പോൾ കൂടുതൽ നമുക്ക് ക്ലാരിറ്റി കിട്ടും. അപ്പോൾ ഈ മാത്തപ്പനെ കുറിച്ച് വ്യക്തമായിട്ട് സ്ക്രിപ്റ്റിലുണ്ട്. അതുകൊണ്ട് എനിക്ക് ചെയ്യാൻ എളുപ്പമായിരുന്നു എന്നുള്ളതാണ്. സ്ക്രിപ്റ്റ് അനുസരിച്ച് അങ്ങ് പോയാൽ മതിയായിരുന്നു. അതെ. പിന്നെ അത് കൺസീവ് ചെയ്തിരിക്കുന്ന ഡയറക്ടർക്ക് പുള്ളിക്ക് കൃത്യമായ ഒരു വിഷൻ ഉണ്ട്. പുള്ളി അതും കൃത്യമായിട്ട് നമ്മളോട് കമ്മ്യൂണിക്കേറ്റ് ചെയ്യുന്നുണ്ടായി. അപ്പോൾ നിങ്ങൾ ഓൺ സ്ക്രീൻ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ച ആൾക്കാരാണല്ലോ, അങ്ങോട്ടും ഇങ്ങോട്ടും ഏറ്റവും നന്നായിട്ട് തോന്നിയ ഒരു ഫാക്ടർ എന്താണെന്ന് പറഞ്ഞു? മോക്ഷനെ പറ്റി. അല്ല, ഈ സിനിമയ്ക്ക് വേണ്ടി ഏറ്റവും കൂടുതൽ കഷ്ടപ്പെട്ടിട്ടുണ്ടാവും ഓബ്വിയസ്ലി ഇതിൻ്റെ സംവിധായകൻ തന്നെയാണ്. കാരണം പുള്ളി ഇതിൻ്റെ എല്ലാത്തിലും പുള്ളിയുടെ ശ്രദ്ധ ചെല്ലണമല്ലോ. പുള്ളി ഇതിൻ്റെ പ്രൊഡ്യൂസറും കൂടിയാണ്. അത് കഴിഞ്ഞാൽ എനിക്ക് തോന്നുന്ന ഏറ്റവും കൂടുതൽ ഇതിനു വേണ്ടി സ്ട്രെയിൻ എടുത്തിട്ടുള്ള ആൾ മോക്ഷയായിരിക്കും. കാരണം സ്വാഭാവികമായിട്ടും ഈ ലാംഗ്വേജിൻ്റെതായിട്ടുള്ള കാര്യങ്ങളുണ്ട്. പുള്ളിക്കാരിക്ക് ഈ പറഞ്ഞ പോലെ ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്തൊരു കാര്യം ചെയ്യണമെങ്കിൽ പോലും പരിമിതികളുണ്ട്. കാരണം ഇംപ്രൊവൈസ് ചെയ്ത ഒരു വാക്ക് പോലും ഇടാൻ പറ്റില്ല. അതെന്താന്ന് ഇവിടുന്ന് പറഞ്ഞു കൊടുത്തിട്ട് അല്ലെങ്കിൽ ഇങ്ങനെ ചെയ്താലോ എന്ന് ചോദിച്ചിട്ട് അത് ഡയറക്ടർക്ക് ഓക്കെ ആണെങ്കിൽ അതിൻ്റെ മലയാളം വെർഷൻ എന്താണെന്ന് കാണിച്ചു കൊടുത്ത് അത് മനസ്സിലാക്കിച്ചിട്ടൊക്കെ വേണം. പിന്നെ അത് മാത്രമല്ല, ഒരു നോർമൽ റോളും അല്ല, ഇത് ഭഗവതിയായിട്ടാണ് അഭിനയിക്കുന്നത്. അപ്പോൾ പക്ഷേ ഇതിൻ്റെ ഓഡിഷൻ്റെ അന്ന് മുതൽ 8 to 10 days അങ്ങനെ വർക്ക്ഷോപ്പ്, 8 days വർക്ക്ഷോപ്പ് ഉണ്ടായിരുന്നു. പിന്നെ ഷൂട്ടിങ്ങിലുടനീളം പുള്ളിക്കാരിയുടെ ഈ ഭഗവതി സെറ്റപ്പ് മെയിൻറ്റെയിൻ ചെയ്യാൻ തന്നെ 5-6 പേരുണ്ട്. കോസ്റ്റ്യൂമിലും മേക്കപ്പിലും ഒക്കെ ആയിട്ട്. കിരീടത്തിന് തന്നെ 4-5 കിലോ വെയിറ്റ് ഉണ്ടെന്ന് പറഞ്ഞു. ഇതൊക്കെ ചുമന്നുകൊണ്ടിരിക്കട്ടെ, കയ്യിൽ ശൂലം. കാണുമ്പോൾ ഗംഭീരമാണ്. പക്ഷെ ഇതിൻ്റെ പുറകിലുള്ള അധ്വാനം ഭീകരമാണ്. അതിന് ഒരു സ്പെഷ്യൽ അപ്ലോസ് കൊടുക്കേണ്ട ആളാണ്. So why did you feel more special about Vishnu sir? Vishnu sir is this down to earth. I mean, he's so down to earth. He's very much cooperative. Even if I make mistakes, I mean, he will not have. I made mistake. It cannot be that I cannot make mistake. I mean, he doesn't have the, that frustration or the disturbances. He doesn't show. He was no Moksha. Okay, you can tell. No problem. Go. So he, along with director sir, whatever I got. While playing a character, the co-actor's reaction is very important. If I don't get, even when I was used to give my close shots, like close or suggestion shots, it's very, most of the actors does, but I found him special. He used to give the same cue, in order to make me okay, because the continuity and all these are the grammar and techniques of the actors. When we are working in different languages, we have to be more technical. Emotion comes secondary, I feel. First technical. When you are working in a different you are working in different industries, you have to be technically very strong. So keeping that in mind, keeping dialogues in mind, keeping emotions in mind, keeping the character, I cannot be just like she's an ordinary. When she's a human form, she's just like a mother. But that is more difficult. When you are having a Trishul and the costume, okay, you're Bhagavati. But when you are not in that attire, when you are normal, just like a wife or a mother attire, just a normal woman, a lady attire, that time to prove you are Bhagavati, that is very challenging, I found. To have that, divine thing in you, that is very difficult in normal saris when you are in a normal look. Okay, you are Bhagavati. So to keep that, so you need that actor's reaction also. Then only, it will come. Yeah. So I found him is so serious, he's very cooperative, and whatever director sir helped me out, he also equally gave that cooperation in order for me to play the character so well.
വിജയൻ സാർ എങ്ങനെയാണ് ഈ മുത്തിനെ കണ്ടുപിടിച്ചത്? ഓഡിഷനിലൂടെയാണ്. ഒരുപാട് പേര് ഈ ക്യാരക്ടറിന് വേണ്ടി ഓഡിഷൻ ചെയ്തിട്ടുണ്ട്. ഫൈനലി വി ഗോട്ട് ഇറ്റ് എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് വിജയേട്ടൻ എനിക്ക് ഫോട്ടോ അയച്ചു തന്നു. അതായത് നമ്മുടെ ഭഗവതിയെ കിട്ടിയെന്ന് പറഞ്ഞിട്ട്. പുള്ളിക്കാരി ക്ലാസിക്കൽ ഡാൻസറാണ്. അപ്പോൾ ഇതിലൊരു 10-12ഓളം ശ്ലോകങ്ങളുണ്ട് സിനിമയിൽ. അതിലൊരു ശ്ലോകം പുള്ളിക്കാരി പെർഫോം ചെയ്യുന്ന വീഡിയോ ഒക്കെ എനിക്ക് അയച്ചു തന്നിരുന്നു. അപ്പം തന്നെ പുള്ളിക്കാരി ഇത് ഈ ആള് കറക്റ്റാണ് എന്നൊറ്റ നോട്ടത്തിൽ എല്ലാവരും പറയുന്നു. അപ്പം അത് വളരെ ശരിയായിരുന്നു എന്നുള്ളത് പ്രേക്ഷകരെല്ലാവരും ഇപ്പം നമ്മളെ ട്രെയിലറും ടീസറും ഒക്കെ കണ്ടിട്ട് എല്ലാവരും പറയുന്നതും ചോദിക്കുന്നതാണ്, ഇത് ആരാണ് ഈ ഭഗവതി എവിടെ നിന്ന് കിട്ടിയത് എല്ലാവരും ചോദിക്കാം. This is a really challenging role. What all were the challenges you faced while playing this character? The main challenge was definitely the language. Definitely that. So I became much more conscious. I really worked hard. I kept on telling this, if it would have been in my own language or the languages I know, it was not that much challenging, you know. But to keep, especially the challenge was when I was in a Vishwarupam costume, and there we had walking shots. And walking shots, even if in our own languages also, when we have walking shots, gimbal shots with that kiridam, with that costume, and to keep, and there was full conversation. The main conversation of Kallanum Bhagavathiyum starts from there. These be 2-3 pages of dialogues, and that was very challenging. And we used to, it was a day for night, but it was shot on just afternoon time, that under the sun. ഡാമിലാണ്, മലമ്പുഴ ഡാമിൽ നട്ടുച്ച വെയിലത്ത് പാറപ്പുറത്തുകൂടി ഈ 4 കിലോയുള്ള കിരീടം with bare feet. Okay, I had, you know, some injuries also, like with, but that is a part of our profession. That is not a big thing. But carrying that, walking, talking, and then we have to, you can't be dramatic. This movie is not that kind of a typical commercial movie that you dramatic. To be that natural, as we are just conversing, it's just a conversation. That was very difficult for me. That scene was very challenging. And my introduction scene, where the Devi, it's the trailer you saw, that one, minimum 50 to 60 degree temperature was thrown in all my bodies for that day for night shot, for enhancing the jewelries which I wore, because it's a day for night shot. It seemed that it's a night, but it was totally under the sun, and minimum 4 side dino lights, right? My full, like my whichever exposed area, it was totally burned. My skin burned means, the skin complexion got changed, but sun burned actually, not burned means. So keeping the eyes, so it was, and makeup, hair, full attire, it used to take lot of time. And it was a morning shot also, morning, and the first introduction shot was shot for 5 days. So it was that 5 days were the main challenge I found. And throughout the movie, that was the main challenge. Bare feet, walk under the sun with that minimum 8 kilos on head, including kiridam, that big hair, wig, and walk, be natural. But you have to be Bhagavati, you have to talk in Malayalam, you have to say the correct lines, or else the dubbing artist will be in a great problem. So that was the main challenge. With perfect modulation, or else our director, sir, he is a perfectionist, he will not accept. No, Mokksha, this should be perfect. So that was the most challenging scene. ഇതേ സമയത്ത് ചേട്ടനൊരു മുണ്ടും ഒരു ഷർട്ടും ഒക്കെ ഇട്ട് ഇങ്ങനെ സിമ്പിൾ ആയിട്ടല്ലേ? അല്ല, ആ സീനില് സിമ്പിളാന്നുള്ളൂ. പിന്നെ ഞാൻ ഡാമില് വെള്ളത്തിൽ ചാടണം, ഡാമിലെ വെള്ളത്തിൽ നീന്തണം. ഡാമില് മറ്റേ ഭയങ്കര ഷാർപ്പായിട്ടുള്ള പാറയും ഇതൊക്കെയാണ്. അപ്പൊ പടം കാണുമ്പോ നമുക്ക് മനസ്സിലാവും. നീന്തൽ അറിയാവോ ചേട്ടന്? നീന്തല് ഒരു അഡ്ജസ്റ്റ്മെന്റ് നീന്തലാണ്, പക്ഷെ അതിൽ നീന്തി വെള്ളം കുടിക്കേണ്ട പടം കാണുമ്പോ അറിയാം. അതിൽ അണ്ടർ വാട്ടർ സീക്വൻസ് ഉണ്ടായിരുന്നു. അണ്ടർ വാട്ടർ സീക്വൻസ് ഇങ്ങനെ വെള്ളത്തിലേക്ക് ചാടിയിട്ട് ഇങ്ങനെ താഴത്തേക്ക് പോണതിൻ്റെ ഒരു സീക്വൻസ് ഇതുണ്ട്. അപ്പോൾ മാസ്റ്റർ മാഫിയ ശശിചേട്ടനാണ്. അപ്പോൾ അത് തല കുത്തിയിട്ട് ഇങ്ങനെ വന്നാലേ ശരിയാവുള്ളൂ എന്ന് പറഞ്ഞു. ശരി മാസ്റ്റർ. അപ്പം അത് പൂളിലാണ് ഷൂട്ട് ചെയ്തത്, അണ്ടർ വാട്ടർ വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലാണ് ക്യാമറ. അപ്പോൾ തല കുത്തി അങ്ങോട്ട് വീണ് നമ്മൾ ഉദ്ദേശിക്കുന്ന പോലെ പോകില്ല, വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിലല്ലേ. ലാസ്റ്റ് ഒരു പണി റോപ്പ് ഇട്ടിട്ട് തല കീഴായിട്ട് കെട്ടി തൂക്കി ഇറക്കാമെന്ന് പറഞ്ഞു. ഞാൻ പറഞ്ഞു ശരി. റോപ്പിട്ട് തല കീഴായിട്ട് കറക്റ്റാണെന്ന് നോക്ക്, ഇത് വെള്ളത്തിൻ്റെ അടിയിൽ തല കെട്ടി തൂക്കി
ഒരു 15 തവണ മുക്കി പൊക്കി എടുത്തു കഴിയുമ്പോൾ തന്നെ നല്ല പുന്നാര നമ്മള് കോമഡി ആയിട്ട് പറയണില്ലേ, പടത്തില് ഭയങ്കര സീരിയസ് ആയിട്ടുള്ള സീനാണ്, അത് ഭംഗിയായിട്ട് വന്നിട്ടുണ്ട്. അതിന്റെ പുറകിൽ ഇങ്ങനെ കുറെ അധ്വാനം ഉണ്ടെന്ന് ഞാൻ പറഞ്ഞു. അങ്ങനെ തലകീഴായിട്ട് കെട്ടി തൂക്കുകയും ചെയ്തു അല്ലേ സിനിമയിൽ കണ്ടിട്ടല്ലേ. രക്ഷിക്കാൻ പറ്റുന്ന ഭഗവതിയ. ഓ ഭഗവതിയുടെ കിട്ടി, നമുക്ക് ടെസ്റ്റ് കിട്ടിയിരിക്കുന്നു. ഓക്കെ, അപ്പം അനുശ്രീ ചേച്ചിനകത്ത് മെയിൻ ഒരു ക്യാരക്ടറാണല്ലോ ചെയ്യുന്നത്. എങ്ങനെ ഉണ്ടായിരുന്നു അനുശ്രീ ചേച്ചി? അനുശ്രീയായിട്ട് ഞാൻ ആദ്യമായിട്ടാണ് വർക്ക് ചെയ്യണത്. പുള്ളിക്കാരി ഗംഭീര ടാലന്റഡ് ആക്ടറാണെന്ന് പലതവണ പ്രൂവ് ചെയ്തിട്ടുള്ള ആളാണ്. അപ്പോൾ അനുശ്രീ ഇതിലെ പ്രിയാമണി എന്ന് പറഞ്ഞ ആ ക്യാരക്ടർ പ്ലേ ചെയ്യാൻ വരുന്നു എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് ആണ് ആ ക്യാരക്ടറിൻ്റെ ക്യാരക്ടറിസ്റ്റിക്സ് തന്നെ മൊത്തത്തിലൊന്ന് റീവർക്ക് ചെയ്തിട്ടാണ് ഇത് ഫൈനൽ സ്ക്രിപ്റ്റ് ആക്കിയെന്നാണ് അദ്ദേഹം പറഞ്ഞത്. അപ്പോൾ പുള്ളിക്കാരി വന്നപ്പോൾ ആ ക്യാരക്ടറിനെ ഒരു ഇതായി, അതൊരു ഗരിമയായി, അത് വേറെ തരത്തിലാണ് പിന്നെ വർക്ക് ചെയ്തത്. ഗംഭീര എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരുന്നു. ഈ പറയുന്ന പോലെ ഒരു ഫാന്റസി ആണല്ലോ, എത്രത്തോളം വർക്ക്ഔട്ട് ആവും എന്ന് തോന്നുന്നു. ഇപ്പൊ ഭയങ്കര റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള മൂവീസ് അല്ലേ കൂടുതൽ ഇറങ്ങുന്നത്. ഇപ്പൊ ഫാന്റസി മൂവീസ് ഒക്കെ വളരെ കുറവാണല്ലോ മലയാളം. അല്ല, താൻ പറഞ്ഞത് തന്നെയാണ് അതിന്റെ സാധ്യത. ഈ റിയലിസ്റ്റിക് ആയിട്ടുള്ള പടങ്ങളുടെ ഇടയിൽ ഒരു ഫാന്റസി പടം വരുമ്പോൾ അതിൽ ഭയങ്കര പ്രത്യേകതയില്ലേ. അല്ല, ഇങ്ങനത്തെ ഒരു ഫാന്റസി പടം നമ്മൾ അടുത്ത കാലത്തൊന്നും എവിടെയും കണ്ടതായിട്ട് അല്ലേ, മലയാളത്തിൽ വന്നിട്ടേ ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നത് അല്ലേ? ഉണ്ടോ, വല്ല ഉണ്ടോ? ഇല്ലെന്ന് എനിക്ക് തോന്നുന്നു. മൂക്കുത്തിയമ്മൻ എന്ന് പറഞ്ഞിട്ട് തമിഴിലൊരു പടമുണ്ട്. അപ്പോൾ ഞാൻ ഇതിന്റെ കഥ കേട്ടപ്പോൾ തന്നെ ഞാൻ ഈ പടം ചെയ്യണോ വേണ്ടതെന്ന് തീരുമാനിക്കുന്നതിന് മുമ്പ് ആ പടം ഞാൻ കണ്ടായിരുന്നു. അതായിട്ട് യാതൊരു ബന്ധവുമില്ല. അതിലെന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഭഗവതി ഉണ്ട്, മീൻസ് ദേവി, മറ്റേ ആള്, അതാണ് ആകെയുള്ള ഒരു സിമിലാരിറ്റി. പക്ഷെ കഥ എന്ന് പറഞ്ഞാൽ ഇതിന്റെ ബാക്ക് സ്റ്റോറിയേ വേറെയാണ്. ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, ഞാൻ പറഞ്ഞില്ലേ, പറയൂ പറയൂ. അതെ, എനിക്കു ഇപ്പോ ചായ വേണ്ട, ഇപ്പോ എനിക്കു ചായ വേണം. So at that time I used to, like from script, I mean from the dialogues I used to take one and I used to make but yeah, again little gap. So but I will be learning. I now I'm getting the confidence. I can learn. Yeah. Did he teach you anything? ചേട്ടനൊന്നും പഠിപ്പിച്ചു കൊടുത്തില്ല ഇത്രയും കൂടെ ഒരുമിച്ച് അഭിനയിച്ചിട്ട്? അവിടെ തലക്ക് ഭ്രാന്ത് പിടിച്ചിട്ടാണ് ഡയലോഗ് ഇങ്ങനെ പറയുന്നു പറഞ്ഞു. Yeah, that time I was like dialogue wherever I see the dialogue. So yeah, through dialogues only he helped me. Even I remembered once I forgot, he was giving prompt. Okay, then so yeah, he helped me out. നിങ്ങളുടെ ഈ ബ്രേക്ക് ടൈമും എല്ലാം ഇങ്ങനെ ഇത്രയും സ്ട്രെസ്ഡ് ആയിരുന്നു ലാംഗ്വേജിന്റെ ഇഷ്യൂ ഉള്ളതുകൊണ്ട്? അല്ല, എന്നെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം ഞാൻ ടൂർ പോയ കണക്കായിരുന്നു. അവിടെ ഭയങ്കര ഫ്രീ ആയിരുന്നു. പുള്ളിക്കാരിക്ക് അത് പറ്റില്ല. പുള്ളിക്കാരി ഇവിടെ എങ്ങനെയെങ്കിലും ഒരു ഡയലോഗ് പഠിച്ച് എത്തിക്കാന്നുള്ളതാണ്. നമ്മളെ സംബന്ധിച്ചിടത്തോളം എനിക്ക് ഇവിടെ വേറെ ഉത്തരവാദിത്വമൊന്നുമില്ല, അഭിനയിച്ചാൽ മാത്രം മതിയല്ലോ. ഞാനിപ്പോൾ വെടിക്കെട്ട് കഴിഞ്ഞിട്ട് ഇങ്ങോട്ട് വന്നേക്കണം. അവിടെ ഫുൾ നമ്മുടെ തലയിലായിരുന്നതിൻ്റെ ആ ടെൻഷനുകളോ ഇതിൽ നിന്നൊക്കെ ഒഴിഞ്ഞ് ഇവിടെ എല്ലാം ഏറ്റെടുക്കാൻ ആൾക്കാരുണ്ടല്ലോ ഇവിടെ. അപ്പോൾ പിന്നെ നമുക്ക് നമ്മളെ ഏൽപ്പിച്ച പണി മാത്രം ചെയ്തോ ഭയങ്കര എളുപ്പമായിരുന്നു. What is your dream character? This type of character was one of my dream character which came true. Next something like queen type of character, like Padmavati or something, like Poignant Sylvan. I mean, I have fantasies for this kind of historical mythological films, so that kind of roles. And something dream character is dream character, but I want to do something like something very realistic, like whether I will be doing in some other language movie I have signed, so some realistic, that's like my wish. But yeah, dream characters are like little larger than life, like Poignant Sylvan, PS1, Bahubali kind. I mean, just a dream. Who is your favorite Malayalam actor? Now, so after walking with Vidhnu sir,
No, but when I didn't know him personally, yeah, it's Fahad Fazil sir, Dulquer Salman sir. Fahad Fazil Malik was like it was very hit in Bengal also. Malik, there's many more Kumbalangi nights. So yeah, Bangalore days. So even Dulquer Salman sirs also. Even he did a Hindi movie with Irfan ji, Karwa. That's a very favorite movie of mine. So, have you watched any Vishnu? His movies, actually I searched for it, but I didn't know where it was available. But yes, in while I came to know that he is the actor, I searched for him and I found out all the videos and all in YouTube. Amar Akbar Antony, and the best thing is he's always some or the other content. I found that he's always into some content, means true content driven actor, I felt. And after working with him in this movie, he has created a new trend. I found that this is a trend of Vidhnu Unnikrishnan movie. So He's not just an actor, he's a director, yes, script writer. absolutely. Did you ask means എന്താ പറയാ റോള് ചോദിച്ചായിരുന്നു അടുത്ത മൂവിയില് വിഷ്ണു ചേട്ടന്റെ? It will be an honor if he cast me in any movie. കാസ്റ്റ് ചെയ്യോ മോക്ഷനെ? പ്ലാൻ ഒന്നും ആയിട്ടില്ല പടം. അല്ല ഇനി വരുന്ന പിന്നെ തീർച്ചയായിട്ടും ഞാൻ പറഞ്ഞല്ലോ, ഷീസ് എ ഫാന്റാസ്റ്റിക് ആക്ടർ. തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കാരിക്ക് പറ്റിയിട്ടുണ്ടെങ്കിൽ ഉറപ്പായിട്ടും ഇപ്പം ഞാനെന്നല്ല, മലയാളത്തിൽ ഈ സിനിമ വന്നു കഴിഞ്ഞാൽ എന്തായാലും തീർച്ചയായിട്ടും പുള്ളിക്കാരിക്ക് വേറെ വിളികൾ വരും. അപ്പോൾ എന്തായാലും ഓൾ ദ വെരി ബെസ്റ്റ് ഫോർ ദ മൂവി. അടിച്ചു പൊളിക്ക്. അപ്പം എന്തായിരിക്കും ഒരു എക്സ്പെക്ടേഷൻ, പ്രേക്ഷകർക്ക് എന്തായിരിക്കും ഫീൽ ചെയ്യുന്നതാണ് തോന്നുന്നത് ചേട്ടന്? പ്രേക്ഷകർക്ക് രസിക്കാനുള്ളതൊക്കെ ഈ സിനിമയിലുണ്ട്. ഒരു ഡിഫറെൻ്റ് എക്സ്പീരിയൻസ് ആയിരിക്കും. എന്തായാലും ഈ സിനിമ എല്ലാവരും കാണട്ടെ, കണ്ടിട്ട് അഭിപ്രായം പറയട്ടെ. അപ്പോൾ ഓൾ ദ ബെസ്റ്റ്. Thank you so much.